Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Darkness Within 2. Und ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt so langsam, aber sicher einfach die Hütte abgeschlossen haben. Ich möchte hier nämlich einfach raus. Jetzt habe ich irgendwie den Bug, dass er diesen Anzug nicht auszieht. Zieh ihn aus. Können wir einfach weg? Geht das, wenn ich mit der Karte mache? Ich möchte bitte diesen Anzug ausziehen. Ich möchte ihn nicht die ganze Zeit anhaben. Oh mein Gott, ich habe ihn ausgezogen. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade vor dem Reifen erschreckt, wie den Schatten. So, dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht so recht, was ich machen soll, ne? Mal davon abgesehen. Aber ich gehe jetzt einfach in den Pub. Weil was soll ich da unten jetzt noch? Ich will da auch gar nie wieder hin. Hallo, gibt es eigentlich mit dir wieder was Neues zu reden? Nein, nein. Nein, nein, Thanks. nein. Nicht mal Hallo gesagt oder sonstiges. Einfach hingestellt und gesagt, danke, dass ich mit Ihnen reden durfte. So nach dem Motto. So, mal meine Lampe wieder rausholen. Nicht, dass er sagt, es ist ihm zu dunkel. Ach nee, dann kommt der nächste Albtraum, wenn ich mich jetzt schlafen lege. Ich bin gerade nicht besonders müde. Okay, doch nicht. Muss ich doch in die Hütte? Ich weiß es gerade nicht. Ich will da nicht hin. Ich will da partout nicht hin. Verdammt. Ich will da nicht hin. Aber mir fällt gerade sonst nichts anderes ein. Wo ich hingehen könnte. Aber warte, der Anzug? Wo ist der Anzug hin? Boah, wenn er jetzt verschwunden wäre. Wäre ich ausgetickt. Oh, ich will da nicht hin. Nee, hier ist ja auch nichts. Hä? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß gerade echt nicht. Ja, der Buchladen, der hat doch zu, ne? Würde ich jetzt behaupten. Weil es ist Abend. Ach, hallo. Hallo, der Herr. Nee. Thanks, Henry. I have to go now. Hä? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich kann doch nicht schon wieder in die Lösung nachgucken. Vielleicht ist ja im Zimmer jetzt hier noch irgendwas. Tatsache. Wer könnte diesen Brief hier hinterlassen haben? Was? Verschwinde hier und komme nie wieder zurück. Du musst das Ausgangstor erreichen. Welches Ausgangstor? Das macht mir ein bisschen Angst. Oh Gott, das macht mir echt ein bisschen Angst. Verschwinde hier und du musst das Ausgangstor erreichen. Es ist so dunkel. Oh mein Gott. Seriously. Ja, ich hätte auch mit der Karte machen können, aber ich wollte einfach nur aus diesem Haus raus. Verschwinde hier und komme nie wieder zurück. Du musst das Ausgangstor erreichen. Okay, aber wer schreibt mir solch eine Nachricht? Jetzt ernsthaft. Irgendwer, der mich warnen will. Irgendwer, der mich dort von unten hochgeholt hat. Vielleicht war es auch Low Snolder. Das kann natürlich auch sein. Er wollte mich ja finden. Boah, wie lange ich da einfach rumgeirrt bin, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Kann ich mit dir jetzt irgendwie reden? Nein. Thanks. Ah, warte. Zurück. Vielleicht muss ich doch in den Buchladen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß es wirklich nicht. Aber der Einzige, der wusste, wo ich hingehe, war dort der Typ im Buchladen. Oder?
Can you read this, Henry? Let me take a look. Yes, this is in German. It says, "Go, don't ever come back, go to the gate." Gate? Sounds very familiar to me. I once had a customer who came here every week to pick up some books he'd ordered. He was not very talkative and often looked lost in his own thoughts, but I remember he often called the place he lives the Gate. Later I learned that he lived in that cursed mansion that stands alone, far off in the wilderness. Noch ein unheimliches Haus, in das ich gehen soll? Oh nö. Do you know his name? I don't really remember. He stopped coming here a long time ago. He was an old man. He could have passed away. Na super. What can you tell me about him? As I said, he often looked very deep in thought. When I went down to the cellar to get his order, I could often hear him talking to himself. He was old, but I always thought he was younger than he looked. I never saw him around except the times he came for his orders. Jacob could probably tell you more about him. His father worked there as a servant. Jacob lives in the old White House right in front of the Howling Wolf statue. You can't miss it. Okay. What kind of books did he usually order? Most of them were about magic, astrology, occultism, and demonology. And I remember those books were very hard to get. Sometimes it took weeks to find a particular one. Some of them were written in languages I'd never even seen before. Why did you call that mansion cursed? Just out of habit, really. Around here, everybody calls it that because of their primitive superstitions. I don't actually believe them myself. Thanks for the info, Henry. Na, toll. Ich hoffe, es ist Losnolder, der da drin wohnt und der uns die Nachricht geschickt hat. Und warum ist er... Also wenn er wirklich derjenige war, der uns geholt hat, also aus dem Keller geholt haben sollte, warum hat er dann nicht auch mit uns drauf gewartet und so? Muss ich? Ich habe keinen Grund, Arkham zu verlassen. Warte mal, ist jetzt auf der Karte vielleicht was Neues? Nein. Der hat doch gesagt, gegenüber der Wolfsstatue. Das Weiße Haus, Sie können es nicht verfehlen. Ich dachte, er meint das hier. Vorbei kann ich ja immer noch nicht. Oder kann ich hier irgendwie hin? Dies muss das Haus sein, das Henry erwähnt hat. Oh, ganz woanders. You can speak freely now. Hello, my name is Howard. I'm here because Henry Lawrence told me you could help me with a special matter. What matter is that? Do you recognize the name, The Gate? I had a feeling you were going to ask that. Your voice, your eyes, those burning, bright eyes. You look exactly like him. Who? Him. He told me about you once. How you would come back one day. This is your destiny. You cannot go against it.
Okay. I think you're confusing me with someone else. I don't understand what you're talking about. Who is he? Mr. Nathaniel. He was the one who called you beyond time. He learned that if he appealed to Yog-Sothoth, someone from his own bloodline would one day come back. I was only a child, but I remember everything. I remember what they did under that damn place. I can see him in your eyes. And there was that other child. He was not human. He looked exactly like one, and they treated him like one. But I could tell he wasn't human at all. No human child can speak with the knowledge of the darkest abysses like him. None can speak about the heathen arcane knowledge of the darkest ages, which are veiled from the eyes of simple men like us. If only you heard him, then you would understand me. But yet, all that is also in you. You will soon remember. Everything will come back to you. Every memory. Silently, I listened to his muffled voice as he screamed, growled, jumped and crashed around at night under the ground. Was? Hä? Wie meinen Sie, dass Mr. Nathaniel habe mich außerhalb der Zeit gerufen? What do you mean Mr. Nathaniel called me beyond time? They needed a blood descendant, but only such a person can do what they require. Mr. Nathaniel, he could speak with his ancestors. Or maybe the opposite was true. They told him to call you, and so he did. He somehow learned strange languages he never even knew existed. And with this knowledge, he read forbidden books gathered from around the world. Passages about summoning beyond time. Those fiendish necromantic murmurings and chants. Okay. Ich gehe mal auf das näher How ein. did this Mr. Nathaniel learn such an appeal? He learned it from Jediah, a shadow from his own lineage, from your lineage. Ja, dann frage ich erstmal. Ja, He okay. is Ich bin completely verwirrt. mad, but I must get some answers. Can you tell me about the gate? It is the building nestled over the black abyss. You should have remembered it by now. But it seems it is still not clear for you. You will remember soon. Okay. Ich finde das so lustig, das fällt mir gerade wieder ein. Auf den Zetteln stand es ja auf Deutsch, ne? Was ja für uns kein Problem ist. Ich dachte, das wäre einfach, ja, mit übersetzt und so weiter und so fort. Und dann ging es so, hey, kannst du das lesen? Ja, das ist Deutsch. Und ich denke mir, oh, okay. Und hab mir dann vorgestellt, wie das wohl ist, wenn irgendwelche anderen Leute, die der deutschen Sprache nicht fähig sind, wie die das dann so aufnehmen. Ah, herrlich. What do you mean by black abyss? That place is built upon a web of underground passages that lead to Gehenna. That's why they call it the Gate. It is the gate to the unlit hell beneath the surface that hides unimaginable secrets from our eyes. What child? The child Mr. Nathaniel was told to take in. He took him into his home, despite strong opposition from Mrs. Ingrid, his wife. During the early days, the child often suffered serious seizures, and they had to lock him up after he murdered a maid. It was horrible. That was the time Mr. Nathaniel fired all the maids and servants except my father, since he'd been with him for a long time and knew many secrets. Then, they gave the boy something to make him calm. It seemed like he forgot what he knew. And after that, he grew up in that house like a normal child.
until one day when he left the house to go elsewhere. I don't know where he went, but I was told he would come back when the right time came. I know he is also here. I can feel him. Okay, sonst hätte ich gesagt, dass ich das Kind bin, ne? Also. Who is this Jedediah? I don't know. I only know his name, and that he was from Nathaniel's bloodline. I once read in one of the books that even if you kill the physical body of some people, it doesn't mean they're really dead and will disappear from this world. They can find a way to come back, and then silently wait for their time to come. Ach nein, geht's jetzt auch noch um Geister? Ich hasse Geister. Ah. How can you know this much about me? Mr. Nathaniel told me some things, but I learned most of what I know from eavesdropping and secretly reading the same things he read. Only the ones in English, of course. He had some friends who shared the same interests as him. When they gathered, and the incense was heavy in the air, it was easy to listen in on their excited conversations. They often talked about you, and some others who are like you. And there were other things that I wouldn't have understood unless I'd read some of the books. His wife, that poor woman, hated his friends and the topics they spoke about in those heathen meetings. Once, she tried to escape, but he brought her back and locked her up in her room. She died there. But he was not like that originally. The only mistake he made was moving into that house of his ancestors after he married. But maybe it was a fate he could not fight against. Who told him to take the child in? I don't know. It was so sudden. One particularly stormy night, a stranger came with that child. He was a tall and dangerous-looking man. All the servants were frightened of him at first sight. Yet he himself seemed afraid of the child. I listened to their conversation and learned that he could hardly speak our language. So he spoke with Mr. Nathaniel in a language that only he seemed to know. Only 2 days later did we really discover why he came. He'd brought the child from a distant place for Mr. Nathaniel to raise, and he accepted the boy in without hesitation. But he never explained why he agreed to do it. Why did Mrs. Ingrid want to escape? I'm not sure, but I think she saw something terrible. She knew a lot about the things her husband was interested in doing. But after the child incident, she started to hate him, though she stayed by his side. After a while, the situation began to change and got more serious. And that's when the secret meetings began. She hated it all, both the meetings and those who attended them. And one day, it seemed she couldn't take it anymore and ran away. But Mr. Nathaniel's friends forced him to take her back and lock her up. They saw Mrs. Ingrid as a threat who might reveal secrets about them. He had to do as they instructed, but he wasn't happy about it. He seems completely mad. But somehow, I get the feeling his words weren't just crazed ramblings or the wild imagination of a madman. Das Gefühl habe ich aber ehrlich gesagt auch. Also ich weiß nicht, wer er ist. Er war auf jeden Fall der Sohn eines Dienstboten. Oder, ja, nicht Dienstboten, aber eines Dieners. In dem Haus von Nathaniel. Wer Nathaniel genau ist, weiß ich nicht. Er redet davon, dass es irgendwie auch mit zu meinen Verwandten anscheinend irgendwie zählt und irgendwie auch nicht. Und irgendwie, warum hat er so viele Uhren? Ach, ich bin hinter dir gelaufen. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Und ja, also es ist sehr interessant.
Sehr interessant. Ich steige noch nicht so dahinter, aber irgendwie kommt mir die Geschichte momentan klarer vor als im ersten Teil. Das kann natürlich sein. Obwohl die ja da auch noch ziemlich offen geendet hat, bin ich froh, dass es hier im zweiten sich fortsetzt und nicht irgendwie was Neues ist, was anderes. Das kennt man ja auch manchmal, dass es dann irgendwie neue Fälle sind oder sonstiges. Aber ich bin bis jetzt echt begeistert davon. Ich mag auch das mit dem Englischen, der deutschen, also mit der englischen Sprache und mit den deutschen Untertiteln und so. Finde ich auch klasse. Und ja, ich bin gespannt, was uns noch so erwarten wird. Ich werde aber jetzt erstmal einen Schnitt setzen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann, tschüss, eure Time.